Chiloni ton jobje chita sambi chi chunin bomi rawang gelaji ni melo sho ngapchi ngargan korbi tichenin kunjunzo ranjon parten kalen karma ihin chodam Europe tutsoji tumu Thomas Mandan ni mana soji gyapchiro ngaso juji poda nyamda yoshibi Europe na yobi chintin namba niwi uwigo porukbandi unzin namba so nyamshikto pomi shiton lazin nyamzumto susula sumchi dirindi sonsi nashinbi dada nyenso zigyobi porukbanda namji zigna yawan chinchin
차와 땅문이.
Trinte Chiki Jambe, and Gansu Drinki Zoda, Kundanaba Zoda, and Gansu Tanda Sumju Tuja Ting Ogube, and the Lerimla Chiki Jambe, Europe, Pirisova Yong Soba Dang, and the Pede Pedin Yabjava Yong Sobala, Nindavan Tuchen and Cutting Chase in Shua Dang, Susan Letis and Primimangi, Kodi Shivetone, Dengeso, Nansum Namal Tuches Shua Dang. And Tanda Tuku Sivu Kandavato the Gigula Sito Nangre until the Samalo Senjo and Yenjo Narona Shuain. The Ganto Sunjo which is dressed in Shuain. The Neganto Nyamdi Gazo get down to Lenzum Naya gets him de Struvere and the Chelaya Samalo Namsin to Susan Ledens and Perimimang Togarne Utiveto Pejako Chimbi Jalubu Tang. Good afternoon, everyone. I, on behalf of Tibetan communities in Europe, would like to thank all of you for being here on such an important day. Today marks the most important day in the history of Tibet. We are gathered here to remember our brave brothers and sisters who sacrificed their lives for the cause of Tibet. We are here to put forward our non-violent struggle. We will now begin this commemoration with Tibetan national anthem and later a minute of silence for all those Tibetans who sacrificed their life for the cause of Tibet. Thank you. A minute of silence now.
nyang nga che gelerim duk stu bai tu chena suya dang andi che la ya super tundo so be so kusha Thomas Bugley ne unje sungshe nangju. May I request Mr. Thomas Buckley, President of Swiss Tibetan Friendship Association, to welcome the guest. In front of you, so many friends and supporters showing solidarity with our thousands of Tibetan friends on the place, tens of thousands all around the world, with millions of their Tibetan compatriots in Tibet, putting so much hope in our ongoing peaceful struggle for the day to come when there will be freedom in Tibet. On behalf of the Tibetan communities in Europe, the International Campaign for Tibet, the Tibetan Youth Association in Europe, the Tibetan Women's Association Switzerland, and the Swiss Tibetan Friendship Association, I like to welcome you all at this International Commemoration Day for the 59th anniversary of the National Uprising Day of the Tibetan people in Lhasa on the 10th of March 1959. I did mention my shaken feelings, shaken between a kind of happiness about thousands of people standing together, commemorating this important day, but at the same time with a deep sadness that we still have to come together, commemorating such a tragedy which happened 6 decades ago, and no solution or any relief for the situation in Tibet seems to be reachable. No, just the opposite happens. On 7th March, one more valuable Tibetan life was lost when Tsekot Tukcha has set himself on fire in Ngaba and died for his country. The sad incident again proves how serious the situation for Tibetans is in the Chinese-occupied Tibet. While the very hot zones of Syria and other Middle East countries are in the daily news because of the brutality of the ongoing conflicts, Tibet is somehow disappearing from the international news focus. But the over 150 self-immolations in the past years show us that our protest activities must continue until the Chinese suppression will come to an end and all the sacrificed life and power of our united peaceful actions will be highlighted with freedom for the Tibetan people. With all my colleagues from the different organizing groups of today's Europe Stand with Tibet event, we tried to bring people together who work for Tibet in the various fields of politics, culture, human rights, and environment all around Europe. So what you will hear and see today is kind of a united force from 14 European nations for a peaceful freedom fight for Tibet. You will see the 14 different national flags symbolically united with the Tibetan flags all around us. At the occasion of the 10th March, commemorating the 59th anniversary of the Tibetan National Uprising Day against the illegal occupation of Tibet by the Chinese military on 10th of March 1959, we stand up against the Chinese international forces who are more and more trying to spread their tactics throughout the world to bring down the Tibetan protests even in the democratic countries of Europe by pressing the government bodies and the politicians who are supporting the true and just movement of the Tibet support.
As our 10th March slogan states, Europe stands with Tibet. We know the sympathy of the people behind us because our European values are much different to the Chinese Communist Party's one party, one man, one dictatorship. Our democratic values are human rights, freedom of speech and movement, multi-party religious freedom. For our today's rally, we handed over a memorandum to the UN. Europe Stands with Tibet rally is urgently appealing to the UN Human Rights Council 10 years after the incidents of 2008 protests in Tibet, that the human rights situation in Tibet has worsened significantly due to the Chinese systematic oppression of its people. The world is witnessing a growing Chinese power aggressively trying to erase the truth about Tibet. The Chinese leadership is more and more showing its real face of dominating, lying, undermining, influencing, censoring, ignoring our Western democratic values of an open society. And Mr. Xi's latest move towards a lifelong dictatorship of the country doesn't promise signals towards a more free and civilized future under with the Chinese nations. The case of Tibet is urgent and dramatic. The organizations behind Europe Stands with Tibet call upon the United Nations Human Rights Council and the democratic governments to urge China to resume dialogue with the representatives of His Holiness the Dalai Lama without any precondition, to end all repressive policies and practices in Tibet that drive Tibetans into self-immolation protests, and to allow human rights mandate holders and experts to visit Tibet. So we thank you so much for being with us and want to shout, Pög Yalo! Pög Yalo! Pög Yalo! There is a petition of a national campaign for Tibet circulating. Everybody on the place can sign it. Not matter of nationality, age, so every signature counts. Thank you. Thomas Berkeley Lala, Ning Tabana Tuchan and Cutting Chest in Juai. Teacher Geneva Tongjer Chijap Unsi Kushak Remy Pagani Chone Sunshan Angju Kushak Remy Pagani. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je tiens ici à dire que je m'exprime en mon nom personnel. Je suis maire de la ville de Genève. Je suis très heureux de vous souhaiter à toutes et à tous une cordiale bienvenue sur cette emblématique place des Nations et d'être présent parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la journée commémorative du soulèvement tibétain du 10 mars 1959. Mesdames et Messieurs, la communauté internationale saura-t-elle répondre un jour à l'appel du peuple tibétain? La question mérite d'être posée en cette année du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au moment de commémorer la répression du soulèvement populaire de Lhasa en 1959, qui a conduit à l'exil du Dalai Lama et de milliers de Tibétains, il faut se souvenir que l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté au début des années 60 3 résolutions demandant notamment le respect des droits fondamentaux du peuple tibétain. Il y a 59 ans aujourd'hui, des milliers de Tibétains se rassemblaient à Lhasa
leur capitale pour protester contre l'occupation de leur pays. Et depuis, les nombreuses manifestations de résistance organisées par les Tibétains démontrent bien que la lutte au Tibet reste vive pour défendre leur identité, votre identité, et réclamer une plus grande liberté de mouvement, une plus grande autonomie, ainsi que la garantie des conventions de Genève aux populations sous occupation. C'est pourquoi j'estime qu'il faudra bien un jour trouver une solution durable et pacifique à la question du Tibet, une solution qui passe par le dialogue, mesdames et messieurs. C'est la raison pour laquelle il faut encourager tous les acteurs concernés à poursuivre le dialogue. C'est la seule solution envisageable et c'est l'approche la plus efficace pour mettre fin aux souffrances vécues par les Tibétains. Si le Tibet nous captive autant, nous les Occidentaux, c'est sans doute parce que son éloignement et son côté inaccessible alimentent depuis toujours notre imagination. Le Tibet, c'est le toit du monde. C'est un paysage à couper le souffle avec le spectacle magique des hauteurs de l'Himalaya. C'est un pays attachant et un peuple fier qui a su conserver, malgré tous les drames et tous les bouleversements historiques, la force d'une tradition millénaire toujours vivante. Je suis pour ma part convaincu, mesdames et messieurs, que le peuple tibétain aura toujours la capacité de surmonter les obstacles et les difficultés, sans jamais renoncer à son identité, à sa culture et à ses traditions. Et en ce jour de souvenir, je tiens à lui adresser un message de soutien et d'espoir et à lui faire part de mon plus grand respect. Je vous remercie de votre attention. komputerbuyoris ditolya mimongu ta shiwaga tapsu tone ani gabushra chiworis ta quran rangi monsieur pagani tone karik nyeworis anata bögne tapsu ya dumde di kane yungworis ana penju to do dialogue chana penju kamen nani ani tapsu di dubya yoris chen kumbu yos dinde sunzang quran tone yapıyor yu rivacın bu yüz amteştiles. Sana kusak tuncu çoğune sungşe kalıp nangyu. May I request Mr. Modup Doji to address the gathering? 실로 직동 고경업 중 어글 러체네 답을 시주 비미트 자중기 때는도 독도 쟁기 시주를 민도 binnom줄 때체 희외 권는 넘버 드미 링구 바른 맞에 바베 옆에 나네 희가 체주 내 실로 직동 고기 제주 겹된다 직동 고기 제주 겹게 실로 직동 고기 제주 겹고 소소 나게 희외 고거 파당 실로 니동 게르 서지 시고 치무제인 딜로네 실로 직동 고기 제주 겹게 러 희외 고거 중로 숨주 거거든 실로 니동 게르 시고 치무제는 로추 걸베 되야인 대신 실로 니동 군의 송 태매 희외 돈에 별라 라왕 그 공사장군 정보조 별라 대제 휴거시 별미리기 문도 센터 자제 별낭 구미 자던 업중 너니 직지 니투기 렁류 메세 나요
니 숨지 공도 안도 미우 루만의 임베 랑로 십주 젠지 최후의 자중의 별들이 수주도 오고지 랑로 메세 나는 대중 송여 대르대 답을 별 댄시 미리다 라왕게 돈도 누소 먼저 로단난 게 파워도 파문대서 용의 전대도 구두 주주인 자나 미마 지도의 계급이 별 샤르초 내 진주기 배서 용도 진송 제원에 답을 별도 비미도 최기 매랑의 또리다 중종나죠 당유 하고 자중의 비미리당 비미 용어 점에서도 대신 벽이 들롱다 사자 개명다고다 미러 사바도 개명도 규체 부유 개유도 규 최시 때문에 시작의 시주 진짜 배양 시주 자진 매만의 서유 공들게 비미 라왕다 벽이 투모만이 비춰다 용 기 훌유 송교 소지체 랑기 루소 로다전에 랑서랑송당 타버 미러 사바도 자나 용기 팀디 카다 투베 변에 팀디 카다 투베 돈에 베미리기 톱당 전에기 베미라와 탑도되기 체메 시베돈이 경경 제신반네 거법 자와바시 yin 대양 또 베미나나 메베 우지 진노 공사 장고 첨부 쪽그 걸로 람던 제진 현야 시주 자지 미망기 신번 메베 인도도 유럽 메베 하삼 대진 전주 비민남네 베미 미망기 진섭 제바다 진짜바체데 베주 강류 제바 제라 때네 별로 뒤줄기 그 시제 니소잖네 다저 뭐 주주로 년나양 여기 대표 탑주 마에 봐 내제 공도를 로신요 바체라 때 점능기 계가 망루 흉당 우지 미만전데 별나 비밀 동생 냠제도 잡조 제실 로신요 계가 망고당 저도 비밀 버도 잡조 초과여 받다 대신 버도 잡조 뭐 초과양 망고여 자나 중게 비밀 시제 로미 톱당의 최대 라왕 로렌의 로레 제도도 동신 여바 계지년도 가나 세드 전도나 쉽게 쉬마고 통 야중게 최대 라왕토 초연에 도덤 등진 제제 쇼루 레드기 수이 서버 자주긴 들리진다 이반에서 오서 라더 제국도 여바데 비미 라왕 최대 라왕도 거베 담라 체로 동주 인도 메미고 바시 인 자나 중게 로롱가다 야제까지 자샤 뚫리거든 저중 동라몽고 치루제베 니도 용다 인버 송 절시 제고 마동 연장 다저 로롱가르 대지 등부 니수 거대 최대 첨부 뒤 진용 최매 마베 자나 중게 레지 니게 걸기 지주 인베 내당내 비미 최대 라왕게 내바 지나 인버 세부시토 대도 마세 자나 중네 비리 랑종종당 그 종세바소 소소 템베 전에 밀로 업주 라송 여바다 대령라 비리 신여당 전당 미리기 요금 시루토 균용 소 경지 대내 결이 식례 타바 연나양 랑종종기 고왕 토슈기 마르쇼 중제를 답 비리 직접 고사 신용매 대신 비리 랑종 종당 크제랑 마르쇼 중제 비리 고사 제바 폐지 공부를 해 대내 비리라 이제 미제바 마세 미리 연제 제바 세부인 로더 베르만 켈랑게 니메 드든 건도도 벽이 계산 나사도 벽이 쓰고 현가도 자체 제베 멍미 나로레 모르체바 강서를 점조기 믹스에 담다 제시 여바다는 딜로양 직동 연도 대담마세 비미도 최용의 담다 제실 동제 예자 베르랑 종종 지대 팅 서베 낚시 촉도기 틈게 예소 텐더 제규 다적 donde 니니시 여바다다 때는 비미도 담다 제실 동주 임바 세보 문지도 다저 대예나 우메 람골 지라제바 예나 lokjo도 카제와 임비 년도 제대 틀도기 동대 동고서 전도 제법대다 때문에 카제 제게 뭐만 산내 용진 버토레 제 손주 체배권의 저도 중 자중게 칠로 칠동 급주 급시 때문에 진노고도 정부 첨부 줘다 별 미만이 카제 동주 시주송의 모쇼 규정기 nengu 배신 요나 대내 뒤 남야 주다 매바시인 가라 시나 그 강진 존재 타게 혹조 직대 홍조 미 넘버로 자원 구대 림전에 배 미리 인권자 예배 지시 배다 배 미리 남내 바 대시도 카제다 매바시인 자나 중기 제법 배 미리 기sem감라 소답 마가 소신바 마대 자연의 계절집에 떼닝당 미리 첨주 세바야 용담 매비 교견 소식자 임바 옹진바 원진 투바 자그 예절 변해줘베 팅이기 낭도다는 배우랑 존조지 롱아제 중리지 최시요 공거는 남다 자기 주베 제네 실로 니도 주된 나와 구베 바 뒤동 남당기 예거로당
공거 종랑도 결이 이직 노동당 시차네 남당다 대비 내리 남 결이 되도 조신여도 유동당 서구 충중 대다식도 개미 버제 대다 내부 제바대 하사 종제 대비 거기 종제 체가는 개미 시벽이 정보는 섬유련 등에래 대다 지동 종색 종대제도 유비 시주와 다대의 차 별랑 종종지 종과 뒤주듯이 소소다 대다기 차공 칼라 결이 시벽이 내당 때리는 김에 제 배준도 장여 민물 편시 표시기 내던도 편주기 태외 대난의 편지 서구가도 시주제비 대리 토로 용집의 규제소안에 회나 대행매보다 무거용의 견장 모마 양대래 대신 대적 대연당 기획 공격 제비 미리 등록지 선로 지자 임벌 예대 동백 동주 인루 제반 내 자나미마 지류 제도기 저점기 돈대 시외나 미리 참말을 이게다 이게 죄받아 공도 배규 라왕 개송 제여 제바도 용도 개바지기 회랑 종종지 고래 제 제법 대단네 계급 이터림 뜨구름 미제 받아 그래서 비미저를 믹스 등수 제법 세보기 공물 다적 회랑 종종 직구 멤버 초로 대비 비리 서구 현동 땅도배 땅도바 내 비밀 정내다 담자 지규 락자 사바지 임바 라트 용기도 자나 미마지리 계급 이터림기 공도원의 배지 기 숭배 제벌 카테지 니도 제도 존중 제비 비민나셔 저시 왕주 체도 로로 동고바 다리 짜도 짠네 지규인 콩 로로 거베 렌두 초커를 먹고 전당 왔다 전제 선배 잡아 제지요 현양 비민주 침도 dob당 순적도 먼저 카시베 권네 덤바sam당 카테지 니도 제도 진중 존중다 장내서 제심바 참조당 거성 참여된 교회 도시 변제 견디 최지 님마초그 예민 시리고 강렬하다 존중 제비 범민담 태도 로로 동고가 주규인 현야 다리기 고급다 되네 휴규 로잡 제거에 니주실라 님을 진다 예배 제주도니 여기 링내 나네 자체슈 임바당 대신 냠제 제도기 현야의 적용 처리적인 한도 유네스코 기자체 링물 송교 공수 샤분 한데 돌아가는 매교 조원의 배 미리 점 멤버 정리 교육이 로범 제도에 내려기 인 자나 미션의 별랑 종종 시중 이게 매교대 중자당捐자 가도 중요민기 콜라 니주 카세시 답을 힘에 만주 시에 공대 니주다나 졸라칸게 구송 통된 자신 먹고 다리기 매교기 직여전도 자나 중게 니주 geb송 제당라 대전 한대 졸라칸게 구송 통된 남도 소답제비 견적 너균 섭지 중 매담 잡아담 하고는 매균기 중계라 독시 첨부 미지 감에 내단식에 대대 냠제 제도 진저요 템비 구조당 제시 설부 받다는 매균기 중사도 교자 지중권의 심중 피치바 제결 매균 타직도 휴교인 대신 그 용수 옆에 난den게 자시 중원 남다 다송 넘버 제거 받다 내신 다리 때문에 냠예 민족의 던진 거바장 매균 제교인 진노 관계 때문에 접을 적을 뒤균도 레와 상사당 저기 독산의 제거에 걸로 펩신 받다를 실로 니동 줍도 다와 주변당 계지 내전 댐배 마던 노주 천난 그 총도 체포시 공유 총도 대에 능전 좋은 니우멜름기 시주 시자 자나 중도 전문고 톱답기 롱가에 당 괴리 용라 민전 중도 랑종 용다 배제 지규당 지대 배대 된다 세규 로그 응주 중도 정나야 비미 직도디 모두 사대 균의 또 제대 비미 라왕 탑도 경경 제규 복절지인 자나 그건데 벽이 내려되기 등장전에 예르베 풍맹의 눈다야 미주베 지로지 뭐 모두 세버 제규인 대때 자나 그 신진 시진비 급 니베 레뉴링 비밀 정론집이 시주의 계집도 공사적으로 부족도 주면 deputy 벽이 내려 주문이란다 탑주제비라고 벽이잖아요 지금 대다 실제 유럽 저도 대비 거기에 주문 결도 용줄 뭐지 접견 단계지 초거를 연다 수지체 휴교인 실로 실동 국제 주주로 진노 공사 장군 시부 쪽에 우지요 그 수순 최교의 제비 우지 최 내조 도제된도 실지 공부 지규를 제교인 난게 통모체샤 여바다라 범위 좋은 능구 최고도 초로 농제 속에 텐결매바 범위 능구 실지 담섭 여장 벌급 전주 범위 지도 능 최계 텐결 용집에 내다는 로홈제 정신을 만데 대개배 시슈
미망 셈축 차지다 탑으로 뱀이 탑으로랑 너시 요나 대별 로답 제거가 지그래 만도 뱀이 능구기 튠디도 도와 중네 뱀이 된된 탑도 준도와 염주대 만도로 미거받아 자나 슝거 거가 대차기요 대신 최종 가시 퍼르베 배주어 최네 뱀이 능구 초시 연락자 요나 체랭게가 탑도 괜찮아시래 Dendra Songdang, Chenjur Pimi Zangme, Chiji, Gongbu Niba Sade, Gojin Bogu Niba Shujuyin, Chino Gongda Jambu Chengu Chogu, Uji, the Lamdo Kalo, Wimi na Yara Sanjo, the Nungu Tunji Tamsab Yobi, Juzen la Tene, Jagar Dang, Jeji Kyuyong Dang, Pyodan Pimi Jabjo, the Dungzen Yamji Top Shi Yoba, Changme Longe Kuju Chenguyin, Deshin Gongsa Chong, the Puri, Yonje Nam, Nanding Sungje, Xiyun, the Chubin, Dabjo, Ninde Yongkir Bezen Dang, Kalo Rimpedar, Shiji Nizukobi, Miro Sarva, Dingluji Shenyang, Cheber Miriji, Tumoma Yibi, the Choda, Jung, the Changachi, Miriji, Womala, the Purge, the Juchebeton, and the Mevo, the Miro Gambato, Kule, Jijunam, Tembe, Yudu, Shat, Saturn, Mutu, Shunga, Jakobe, Guguji, Juyin, the Lone, Viminam, Senju, the John, and Melo Trujula Kate, Jesu, to the Chicachayu. They are Chilo Chikong of Jungum Junga, and Dawa Sumbe, Chubduni. Miri Tang, Tesi Dondo, Chino Honda Jango Chimbo Chop, Rungyu Tang, He, Pemdun Ji, Dawan Di, Tse Sumju Sochi, Jagar, Gisado, the Shausur, Devar Putu Yu, They Bimichira, Vashi, Puki, Chimze, Jabe, Rup Sum Sosona, Jorvan, Sung, Chimze, Jacob Tadaki, Jumang, Tungu, Rogan, Jajinang, Shimbadang, Flower, Jagar, Jumang, the Kurti, Shanda, Rongo, Nitu, Namia, Cheda, Mebashi, Yimbe, Jagar, Sung, Pumi, Dudu, Jayu, Junga, Miman, the Kurti, Chenji, to Tuji, Let it bang to Yabatar, Sundi, Yuki. Didn't go up, did you? Pimina, the Kurti, Shibu, Jaga, Uzi, Jumanda, Jaji, Kyo, and Navy, Pumi, Tumo, Yimbe, Chota, Yamba Lasso, the Pimi, Rawan, Lasso, Yetendo, Tanto, the Japan, and Yunda, Uji, Jozo, the Jozo, Timi, the Yitoverage, Yola. Tuji Lame to Che Shudan. She see, she Yamzum Manjobar, Mutan, the Javjona, the Regu Tadrino, the Tango Chimojo, Kuze, Shabe, Kager, Tenji, Tuki, Shagonta, and Gangil, Huji Drobata. She Yamzum, Kesang, Nima, John, and Yudu Chab, Mundu Shugra, Shuguche, Sijong, Chilon, you don't job and Dawas with Chula, Tuchena. Chena, Suyada. Andije lo choshu chidu jamasirin la ne chidu lengang ge songjin chojang yu. May I request Mr. Champala, MP of Tibetan Parliament in Exile, to deliver his speech. Akunjinzo Pende Vijay Benjo Kalu Kamashi Choda and Chapsi New Sungshe Nanga Peking Kunji number and the Euroku Yobegi and the Purito Be Soto da Sokshin and the Eurolumba Shindaka Pevigi and the Kunji number and the Mima Eurokula Yobe Lumba Chupshina Nedu Puri Tarinde Duzum Peva Samalolia and Samdi Testiles Shuayin. Dine tanda de sungshe zerim nyenju nangkheng to ne sumna shi chenge de khaju tokjoj tanda bemi ma chidu lengang ge sungthin de an ma jalo du shugi ye ane tagi de ngoju kebyu nang de sumna shi de pyeji ki jangba da pyeji ke pyeju cheba de ane nanye khaya mayin che sungyo dingoi ne jile de ra de tande bemi ma chidu sungthin le te khwe sha de inde ane dine ma ne tyen de ge chaza ya usen ro na shwe ye pemi rawang ge la Sumju Tyojen Teng Ngabju Ngagu Beto, Pema, Chidu Lenzo, Sungshe, Terengi Nimundini, Yana Kunje Masho, Jagab Chumbo, Central Chede, Milungabju Ngaku, Hibukove, Tuzishi Yen, Yana Kunje Masho, Pesa Tensung, Shaju Siju Sunde, Mangungi, Her Nang, Tenzu Chede, Samuel Debe, Chanen Cheba Matze, Pemi Chepsini, Lanabe, Uji Chino, Consa Jangun Kunjen Chushiba, Chimbu Choki, Kuchala Dove, Neyu Chaju Bene. Che Zatagi Chilu Chikdong Jangapchungagu Dawasumbe Tse Chun Yin Pyoji Jesalasa Chusum Pimi Namje Machu Samachikdunji Yamala Shugu Cheba Yamaji Chanun Chede Hodam Podala the Nobulinkar Mejo Jabaso Pyoju Lujusu Maru Chung Manyowe Tungente
그 강제바 쇠 미럽네 미럽 파르 제 미시바 시도 주유 대신 표면 직주지 표지 제제 바우 바면 예무 양 샵직도 두제 손지 슈주 슈신 유예배 그 댄시 미리 체 르동단게 제제 바우 바문 남게 닝도다 제제라 거진 제제 슈주당 다다 야숑게 전강소나 거도 용시바 남나 동생 냠제 슈주 옌 야숑게 다바 표지 내주니가 원주르 체딩 표지 조미 독당라 도르당 최대 라완 센조 게이 냠메 랑중 고유라 도르준 회낭 미세 배유지 시주 소지 배유 야유도 줄줄 링네 사지 침무세와 속네 시주 라다림바 배유 페미남기 시주 대다라 페미 되베 대다라 미드베 시규지 림바체장 야숑기 페미남기 응원도라 다종 저주따지 대레도데 미주레 대베 장르 당 나주고 페미 봉차 중립하게接受 조진 군대 동자 학 사도 당유 7년동 예 로르 그 사촌 용내 서지 시교 체매 레고 중화당 하고 7년동 그 다운이베 제 20년 나베기도 근지 차 잡을라기 장류 메세 나왔네 년은 7년동 집제 나왔으면 제 düğün 암동나바 메우루 마루첸 시바 남수 대반네 임바 랑로 십시 예매 잠순바 최고라기 랑루 메세 나완 제 다바르 셰도 라주 세부 중과 균 베미세야 포무겐슈 장 야다 납중 아니 랑루 메세 나데 공사초 별라 densu 교바당 별라 라완 괴베 군륜 뜬데 시군낭 예 대다기 중진조데 야숑기 별나 착진기 시주의 베릭라 믹세지 탐자 시에데 시슈 베미남 영원도당 레발라 다주 메체바 베미남 쩐라 쥐바다비 내당 고 시괴 대다 중과 임바 세부 차유 딜루친다 당부체 딜루친다 당부 낭 군두기 유고베 레차르시바 카야르 때 남주 포장보달라루 진창 뇌의 천재 작교장 딜루 다숨 링 유고와 소 리메기 천재 로초과 마세 정강단 주슈라 소과 대외 체자기 레시 라따르 자고 주데 도나 레차르 대규 회나미 모포슈기 내단자 니레시 패신유 회 미리지 게일라 가신당 그제 제겐 회지 게일 로스 토당 되니와这些王处垃圾其中一种居住到党规在20年제숑기 진송 강양 체대 로니 친제 녀람 침실세와 제유장 타주지 대 제자 강양 유차 마체바 샤유 만저라와 농배나 유베 슝게 직주 지당 비미 체자 용기 미균기 개변 코나잠다 마식바 마운 메릭다 릭숑 콜라디토 네다 미네 표지 게이라 투 유베 페이지 게이 종벨 종주 벨숨 나르레 슈체 탐든 랑거바 가지식 차유 회단자 야나 나라 지조 전에 융어의 내주당 미만 융어의 예지 내주 지신 시답 강에 니르신 체 담다기 내수 유유 딜루친다 니베 체니닌 야나기 차자 도담 레강기 차제 동어의 당 미든베 릭세베 내주 고벨 미쇼베 담자 다시 담도 동주 가자 당유 차제도 중소지 삼주의 미든베 내주를 유주를 담자 각동 내부 지신유 그 람네 서지 르 로사체 니데 칠로 치제 줍드닌 게지 링을 콩수 주베 하된 줄라칸라 로부 매견 삽지 중유장 타바 제숑기 매견 지다 중민당 된조 조르무체 매견기 내당 배상기 카셀 제주 가야 제메나 그 미망기 대면 수유다 자체 링을 남다 직진다 송조 지상 난게 유매 하장 세부 차유 하동 공암 미송신 이체 미두베 선줄 야마송베데 잠링 미마나 고고 동탑 체유 헤르텐 하된 줄라하게 된다 템바체라 매균 지다 중민 제주 제지 소디카네 제주 인의 내주 셰도 사도 투바 처줄 배구 수기인
Yana Shungi was a young Chimbu Chogi, Zetinda, Zenju, Jigzu Jena, Jela, Namgune, Kate, Rinlushi, Gunju Tang, Chiksungi, Siju, Zinshimba, Muse, Yuakaya Tang Ne, Jashungi, Kuyangi, Siju Sunde, who Merik Yungundula, Dajugi, Puye Kanyo set up Nangobani, Yoda Meba Shik Tang, Tashin Tade Punangi, Zada Neta Shijam Yongda Tang. was a young Chimbu Chogi, Gongshida, Zenju, Jizune, Nime, Ume, Lamji, Tone, Trime, Yongdap, Chayuche, Semla, Yuakaya, Kaya, Meba Den, Yana Mima, Chitun, Jacob, Goti, Suyang, Yonka, Yudimeba, Tuju, Tamzinji, Pejademi, Yudo, Yongtap Gobe, Nengul, Chegiu, Kanjin, Pimionji, Chino, was a young Chimbu Chogi, Lando, Lamden Chidang, Keba Chusum. Chulu Tanche, Piminamdi, Tamzi, Dosa, Chikji, Gombukani, Tuge, Tu Kebe, Ledun, Tukuni, Yuldab, Mogo, Tenechami, Rube, Lengen, Kejishik Ina, Piminangu, Tulamdam, Chibe Sunam, Kondor Tondap, Puji Chuda, Lishun Gay Sola, Jinzinji, Puji, Chibe, Ledun, Nibanyambunda, Chajunamdek, Shugu Jenny, Pumi, Tabu Niga, Pembe, Lengen, Kejishik, Cha Yube, Sangme. Lata Tundo to Mimba Nangro Shape Yen Pögi Dembe Tapsu da Zenju Pumil Tunjur Nanken Yakar Ube Shungda Mima Yeji Nangi Shungda Juzo Mima Che Changmar Terengi Kugab Diju Kati Tenshimbe Gone Tushiche Shuju Yen Tatun Pögi Laname Uti Chino Kosa Jamgun Chemuchok Kuze Keja Tenjing Tushe Hunju Jubadang Then the Judas of a Mendu Shujuche, Mima Chidu Henzon, and don't trip it also be Chulas. Tuchena Chosu, Chidu, Tamala, Ning Kavan, Tuchena, Suada, Dene Chosu Chidu, Kusha Wanchen Lane, Sungshe Kalumnam Yu. May I now request Mr. Wangshala to deliver his speech. Respected our chief guest, Finance Minister Kama Yishila, and speakers, and Tibetan brothers and sisters, and friends of Tibet, I want to say thank you for your participation and for your solidarity to our country, Tibet. Today is a special day for Tibet to remember and to commemorate that we lost our country. 1959, 10th March, we commemorate uprising of Tibetan people. And I want to say, all the people who are here gathering, the brothers and sisters, thank you for your coming and for your solidarity to our cause, to our Tibet. Today is one of the darkest days in our history when we lost our country, our independence, and our nation. And now Tibet became under the regime of Chinese government, Communist China. But we know that Tibet belongs to Tibetans. We are not Chinese, we are Tibetans. And especially we are here today in front of United Nations, UNO. In front of UNO, we want to tell and communicate with the United Nations that we need more protection from UNO, and Tibet need more dialogue with the Chinese government. China is powerful, whole world. China is trying to become the leader of the world, what to do, what not to do. But China needs to respect the international law and more freedom in China
and more democracy and more freedom and more human rights in Tibet. We are here today to ask United Nations, silence is danger. Enough now, United Nations. Till now, really, the pressure of China, made in China, and Chinese economic won't solve the problem of the world. We need peace. We Tibetans are not danger. We Tibetans are peace-loving people. We have our supreme and unique leader, who is Dalai Lama. His Holiness teaches us not to hatred the Chinese people and live together in harmony. But Chinese government is not listening and not moving at all. We want to ask from today in front of the United Nations that the Chinese government need to listen to the world. China government won't last forever. Everything is impermanent. The made in China and the power of Chinese government now will also finish one day. So be careful of Chinese government. We need more human rights in China. We need more respect of religion and freedom in Tibet. Many Tibetans are burning now. We Tibetans, we are living under pressure. And so we Tibetans want to live really peaceful with the Chinese people, and we are not asking for freedom. We are asking to live in harmonies together and more peace. So I want to, lack of time, I want to stop my talk, and there are so many speakers we can listen. Anyway, I want to say again, thank for all of you. We are Tibetan. We Tibetans need to work for our own country. We are the one who will bring back our freedom, okay? And on that, we need the supporters. We have a great supporter, all friends of Tibet here. Every time coming with us, I want to say, really, we need, and Europe need to stand for Tibet. We are here to ask support for our struggle, for our freedom, and for our, struggle for our, really to unite our Tibetan, 6 million Tibetan inside Tibet and outside Tibet together, and the return of His Holiness Dalai Lama as soon as possible. This is our wish, this is our dream. So I want to say thank you for all who come here for this special occasion to fight for our country. Thank you very much. Kita terinde, mana siapa ligu semcut jude la orang tu pemimpin manggu suci cium nasa, terinde orang mana ane dah sama lola, kajian sesuai dah, tujuh sesuai, terinde tu logik lah tujuh le, terinde orang tu tapju dah, orang tu tenda saya de, orang tu peperan kita gugu yudu, sama lola cium nama sama lola mana tujuh sesuai. 아니 두저다 먹었더니 참말로 참지다 말한 저게 된다 전에 뉴스 세바다 거기서 경고 좀 붙여 전에 뉴스 안에 별로 지도 나제 지진 냠종 용배 아니 문제 쉬고요 참말로 도지체 쉬어야지 조수지도 개원전하라 두체나 쉬어다 대체라 예지 배제 가이물러 촌에 송신남교 Now I request Mr. Kai Müller to address the gathering. Thank you very much for having us here today. I thank you and I welcome you on behalf of the International Campaign for Tibet. And thank you for this really wonderful turnout. And I should say, despite the issues at hand being quite serious and quite sad, I'm happy today to see so many of you here, so many who have really taken a great effort to come here today to show their energy, to
to really inspire others, and that's really important. Let me also assure you that there is tremendous support in Western societies in Europe, in the United States, in Canada, in Australia, in other countries, wherever there's a democratic civil society. There's a lot of support for the Tibetan cause amongst almost every walk of life. There is interest in what is going on in Tibet, and a lot of people are feeling the injustice that is happening to Tibetans. They feel the violation of human rights. They feel solidarity with you. They feel compassion, because they know it's not just about what's going on in Tibet. It's not just about what's going on here in exile with you. They feel it's also a great deal about our societies, because if we in the West, having all those liberties to speak our minds freely, if we remain inactive, if we are not showing action, this will speak to our societies as well. So we have to do the right thing in the West. We have to support you, and let me assure you once again, civil society in Western countries is supporting you, and our organization is one part of that, a very small. Also, speaking about support, I think it is tremendously important to see in persona today the support by members of parliament here, by former members of parliament, by former ministers from various countries here in Europe, from Germany, from Switzerland, from France, from the UK, from the Czech Republic. This is so, yeah, this is so important, and I would like to thank you for being here, for making the effort to come here today, because this shows that not only the people in the countries are behind you, but also a great deal politicians, parties, and parliamentarians. This is important. Thank you. Speaking about parliamentary support, I'm honored to read two very brief statements from my home country of Germany, from two MPs from the German parliament, federal parliament, who cannot be here today in person, but who are here in their thoughts today, and they've asked me to read two very brief statements to you on this March 10. One statement is of the Green Party Member of Parliament Maria Klein-Schmeink. She is member of the Tibet group in the German Parliament in Berlin, and she is sending her best greetings to you, and I'm reading her statement now. Dear Tibetans, dear friends and friends of Tibet, dear ladies and gentlemen, today on March 10, we commemorate the Tibetan uprising for the 59th time. We commemorate on this day the many women and men who almost 60 years ago have protected the Dalai Lama and who have stood up against Chinese rule. Almost more than 10,000 of Tibetans and women and men, have found their deaths. It is one of the most painful crises in the Tibetan history. Since then, the leader of the Tibetan government, the Dalai Lama, and your spiritual leader, His Holiness the Dalai Lama, has been living in exile. Dark times came for Tibet, whose people had to live under Chinese rule and repression. A lot of them, like you, have chosen to seek refuge in Europe, to live a life outside their home. Potentially, they had to flee under high risk, and they had to leave their loved ones in Tibet. But now, almost since 6 decades, you are showing peaceful resistance.
you and your countrymen. A lot of Tibetans stand up peacefully for their rights, despite the overwhelming force of China and their relentless policies. Also, the Dalai Lama stands for the peaceful peaceful avenue of dialogue. In my hometown of Münster in Germany, today on March 10, as in the years before, the Tibetan flag will fly, and namely in front of the town hall, which is a very historical place. Yes. In front of the town hall, at the town hall, which is a very historical place of the Westphalian peace of the 17th century. This is a sign of peace and human rights. Hundreds of cities and communities will raise the flag, the Tibetan flag today as well in Germany. In Münster, Tibetans will sing their national anthem, accompanied by a German musician. This is always a very moving moment. You are adding a lot of value with your culture to our society, and we are very proud to be able to give you this opportunity and that you have freedom of practicing your religion in our country. Almost 10 years ago, there were renewed protests in Tibet. Thousands of Tibetans stood up for their right to self-determination. But as in 1959, the Chinese government answered with violence and even tightened their rule. We regret that today a lot of Tibetans in their own country cannot move freely anymore. They are subject of state surveillance and control, and they are being detained arbitrarily. Tashi Wangchuk, for example, has advocated for the protection of the Tibetan language, especially at schools, and he was detained for doing so. I have, together with Vice President of the German Parliament, Claudia Roth, written an open letter to the Chinese government and urged them to release Tashi Wangchuk immediately. In the German Parliament, I'm member of the Tibet group, and on this level, I will do my best that your cause will not be forgotten. We support you on your peaceful way to self-determination, with protection of your culture and your freedom of religion. This is part of universal human rights, and you may count on our solidarity. Thank you very much. Tashi Delek. Thank you. So I'm keeping it rather quick, I hope. There's another statement from the speaker of the conservative group in the German Parliament for Human Rights. He's also member of the Committee for Human Rights. He's the former chairman of the Human Rights Committee in the German Parliament, and he's member of the leading group of the conservative governing party in German Parliament, Mr. Michael Brandt. He says the following: Dear Tibetans, dear friends of Tibet, my sincere greetings to all of you who have come here today also to express clear and straightforward words with regard to the human rights situation in the People's Republic of China ahead of its upcoming Universal Periodic Review at the United Nations Human Rights Council this fall. Part of that is the clear message to Beijing and the world. The legitimate rights of the Tibetans need to be acknowledged and respected. The necessary dialogue with the legitimate representatives of the Tibetan people must not be obstructed any longer. After Xi Jinping's rise to power in 2013, the initial hope for a positive development of the human rights situation in China has not been fulfilled. Quite the opposite. Human rights defenders, activists, bloggers are subject to even more repression, long prison terms included. Calling for more freedom gets one into jail for a long time. NGOs are being curtailed by new security laws. Internet censorship is being perfected. The situation remains particularly grim for Tibetans. There's religious and cultural repression,
and massive settlement of Han Chinese. The systematic destruction of the spiritual heritage and sanctities of the Tibetan people, such as the important Buddhist institute of Laruga, and the brutal suppression of this unique culture, which is known for its non-violence, is not adequate to do for such an ancient and great culture such as the Chinese. It does not contribute to a positive perception of China in the world. China has to understand what the world has understood long time ago. The protest of the Tibetans, their desperation, the outcry of monks that is heard globally, those are signals one cannot overlook and cannot suppress. Tibetans are not aggressive towards others, and there's no reason to be aggressive towards them. The tragic self-immolations of Tibetan monks, more than 150 in the past 5 years, are an outcry and appeal to humanity. Other than Beijing's claim, the Dalai Lama is not calling for the independence, but he asks for togetherness without separation from China. Look at the situation from all angles, and you will become more open, His Holiness the Dalai Lama said. Those wise words should be taken at heart by China and not be denounced. The spiritual and secular leadership over many decades, again and again, chose the peaceful way, facing violent repression. Might makes right is not the new world order we want, but respecting the other, regardless if they seem to be the weak ones. The German government, the European Union, and the United Nations Human Rights Council should not disregard opportunities and play a more active role vis-à-vis China. Beijing would be well advised to listen to its partners in the world, as these are not blind towards the developments in Tibet. The Tibet issue is still unresolved. The key to its solution is probably in Beijing. As longtime partner of Beijing, knowing our own experience in history, we try to share our ideas for peaceful solution and reconciliation, in particular in regards to the issue of Tibet. And I wish to convey this optimism to you. And I'm sure the strong and proud Tibetans will survive this crisis as well. Yes, you can applaud this strong sense. We will continue to work jointly towards the rights of Tibetans so they will be acknowledged and respected on a national and international level. Thank you for your commitment, which is so valuable and which has been carried along for such a long time. Respect for a great culture, compassion and solidarity for peaceful Tibetan people. Thank you. 제제 베데 레굴 관계 고삽 고샵가에 몰라라라 닝타관 투천왕 수야다